можно, чтобы вот здесь сели? Алло. Здесь возле стулья больше туда поставьте, чтобы поближе, чтобы за Наташей были люди. Пастор, да, вот вы сюда сядете, ближе, сюда. Вот. Питер Дениелс имеет очень хороший опыт по деньгам. Я не знаю, он не афиширует это. Наверное, вы знаете или нет, что у него банк. Да. А какой банк? С валютным запасом поддерживаешь его собственную валюту. Ага. Вот это уже ближе. А кто еще знает специфики его банка? Они выпускают монеты золотые, именно австралийские, которые скупают у них и американцы. Это для чего? Люди, которые получают зарплату, могут прийти. Золото принадлежало. Да, могут прийти и получить золото. Не только, а в том, чтобы не была там проблема. Конечно. Чтобы инфляция не ела реальные деньги. Чтобы какие бы ни были экономики и турбуленции. Да. То есть они таким образом сохраняют состояние людей, которые имеют, но они Нет девальвации. да, но они служат только минимум миллионер. От килограмма в год. Да. То есть ты должен быть минимум миллионер или мультимиллионер, а не только счастливый. Добрый. Заходите, садитесь. Ну что ж, начнем. А кто из вас, кого из вас записали, кого-то из вас записали на то, что он же были в курсе, что он дает книги, да? Но по рекомендации. Если мы кого-то рекомендуем, кого-то из вас уже порекомендовали на его книги бесплатно. Да, я скачал. Но это только если вы говорите по-английски. Если вы не говорите, вы не сможете читать, они на английском. Хотя эти книги есть на русском. Но я не знаю, продаются сейчас. У нас только 3. Но когда вот сейчас выслали, то некоторых книг у нас не было. 5 книг есть на русском языке. 5 книг есть, да? А они продаются? Они в интернете есть, в свободном доступе. А, да? Да. Окей. А русский? По-русски. Да, значит, по-русски можно скачать по-русски и то же самое сделать для наших людей. Все, теперь пошло, да? А он звонит. Зеленый. Он там? Yes. А он нас видит? Он нас не видит. Видит. Wow! I will just translate what you just said. Я говорю, как ваши дела? Он говорит, ну, как мое дело? Вы записываете? Там есть, вы запись идет через микрофон? Нет. А вид запись идет? Нет? Да, пастор. А здесь запись не идет, да? Тогда он зачем? Короче, он что говорит? Ну, как у меня дела? Нет 86 лет. Не 86 лет. Не поставили диагноз Паркинсона. И я, поражен Паркинсоном, только что удалили левую почку.
И только что удалили Жёстный. жёчный пузырь. Тоже 86 лет, но несмотря на все эти удаления, я себя хорошо чувствую. And I still work every day. Я еще работаю каждый день. Вау. Now, Pastor Sunday, I want to know who in your group want to be millionaires. Пастор Сандей, вы мне скажите, кто из людей, которые сидят сейчас там у вас, по-конкретному хочет стать миллионерами по... Everybody wants to. Well, are you going to translate for me? Yes, sir. Okay. Well, I'll give a little testimony. Я вам When I поделюсь с was вами. 26 years of age, I was completely illiterate. I had never passed a grade at school. Just a minute, I think we have another interpreter who will do a better job. Mais quand vous êtes persuadé, Élysée, je peux le dire, когда мне было 26 лет, или я пока начну. When I was, когда мне было 26 лет, я был абсолютно неграмотный. Не мог писать и не мог считать. Yes, sir. I had 4 fathers and 2 mothers. Sorry, you did what? I had 4 fathers and 2 mothers. Four fathers and 2 mothers. Wow. Yes. Просто внимание, у меня 4 отца и 2 матери. 2 матери. Как это так? Может, крестный? Наверное, I was heavily in debt, and God gave me a dream to see how much money one human being could give away in their lifetime. Вау. Ну, я как-то вырос, но я был в долгах. Очень жутко. И я получил видение, что я выйду с этих долгов, и я хочу бросать себе вызов. Давать больше денег, ну, пожертвовать больше денег, чем любой другой человек. Как благотворитель. I'm a bricklayer, and I would ask people to pronounce words to me from a dictionary. Он говорит, потому что я был неграмотным, я работал, как это, ну, маляром. малер. Да, маляром. И говорит, что, ну, я даже не мог считать. И я всегда показывал на слова и говорил, что как это произносится. Чтобы люди не произносили слова. Yes. I read 2,000 biographies. Но когда я научился вот таким образом прочитать, они меня читали, я научился читать таким образом. Но я поставил себе задачу прочитать и научиться через чтение биографий людей. И я прочитал 2000 биографий. Then I studied law, accountancy, philosophy, theology, modern ancient history, politics, and economics. Но потом я пошел на самостоятельное обучение и заочным получил 4 бакалавры, магистры по экономике. And then I went into business 3 times and went broke. Lost it. Решил заработать деньги. И все свои 3 первые бизнеса, они потерпели банкрот. I didn't go bankrupt, I paid it all back. Но я отказался от банкрота, я сказал, что нет, это моя репутация здесь. Я потерял все денег, но я сказал, что я верну. И я всегда отрабатывал и возвращал все денег до копейки, чтобы не был репутация, имя не было. Все долги. Вау! God had put a dream in my life to change the world in my lifetime. И я имел вызов, что если я хочу поменять мир, ну, давать больше людям, я не должен с банкрота начинать. Ну, я должен сохранить хорошее имя. I started making so much money, I thought it must be illegal. И слушайте, когда Бог начал благословлять,
что я настолько начал зарабатывать денег, что я переживал, что столько денег приходит, может меня арестуют. И законно столько денег заработать, как будто человеку говорит. Even the President of the United States asked me to speak at the presidential prayer breakfast and do some things for the American government. Даже когда столько стал зарабатывать, что американский президент один из них пригласил меня, чтобы я поговорил с ними на конференции, а потом еще дал мне определенные задачи решать для них. I was on a board of directors covering 114 nations. У меня был из директоров 140 странах мира. Now, ask me some questions. Make sure your brain is in gear before your mouth is open. Теперь буду ждать ваши вопросы и будьте уверены, что вы что? Что ваш мозг, он поработал до того, как ваш рот Открыть начал рот, да. Прежде чем открыть рот, поработайте мозгами. Okay. What's question? Yes, question number one. На русском, а потом на английском. Не, на английском. Mr. Deniels, what do you think, what kind of business in Russia you recommend to start today? For first-time investors with investment of up to $10,000. For experienced Сюда подойти. Не в микрофон это, не знаю зачем. I'm not understanding. Okay. Here? What can make the nation? Can you hear me? 15-year-old. Yes. Hello, can you hear me? Yes, I can. Okay. Question number one. Mr. Deniels, what do you think? What kind of business in Russia you recommend to start today? Number one. For first-time investors with investment of up to $10,000. And number two, for experienced entrepreneurs with investment of up to $51,000 in stagnant economic conditions. Spend the first $10,000 on yourself. I've spent more money on my brain, I think, than any other person I know. Wow. Very We have a program where people fly in from all over the world, including Russia. They send 3 people at a time, and they spend a whole day with us. It costs them $15,000 American, and one of them came who was just an electrician, and in the last 3 years he's earned more money in 3 years than he's earned his entire life. Wow. Теперь видите, Можно по-русски? We translate in Russian and then translate your answer, okay? Вопрос был следующим. Мистер Дениелс, какое дело вы рекомендуете открыть сегодня в России для начинающих с минимальным вложением средств до 10 тысяч и для опытных предпринимателей с вложением $50-100 тысяч в условиях стагнации рынка? Можно вас? И он говорит, что первые 10 тысяч вообще не надо думать о деньгах. Если у вас 10 тысяч, эти первые 10 тысяч надо свои мозги вкладывать в себя. То есть это то, что дороже. Let us teach you so that you will not fail. Он говорит, что у нас есть здесь, с моей командой, программа за 15, for $15,000, right? American dollars, $15,000 American dollars. They come from all over. Well, we've only got 4 vacancies for November. За 15 тысяч долларов люди приезжают со всего мира. И с России тоже. Но, допустим, на ноябре уже заполнено, только 4 места осталось. То есть, и они платят 15 тысяч долларов, приезжают к нам на неделю, или сколько? Неделю, бывают с нами. И мы отвечаем все вопросы, разрабатываем бизнес для них бонусов.
Один человек только из России приезжал, но он всего лишь электрик, он не бизнесмен. Но теперь за год, который он был, он уже заработал больше денег за всю свою жизнь. Он говорит, поэтому надо деньги покупать, надо знания себя, вот себя сначала надо понять. Это важнее, чем любить денег. Ты дороже, чем любить денег. Question number 2. Number two, what about if you have between $50,000 to $100,000? How do you, in a situation of economic recession, like in Russia, what kind of business will you recommend for people to invest or to go into with that kind of money, up to $50,000 and above? Well, it depends what their brain is like. I could show you how to make money without having any money at all. Это зависит от того, что у вас есть Что у вас уже в голове. То есть то, что вы закладываете в голову, определяет, куда вы будете, какой бизнес вы пойдете. Если у вас знания, вы сначала уже вложили, развили свое знание, какое-то направление. Там, где это знание развито, там туда надо и войти. Но, допустим, я могу вам, если у вас вообще ничего нет, тогда мы можем вас вообще тоже научить, как из ничего вообще начинать любой бизнес. Все зависит от знания. Там, где вы приобрели знания, там можно и зарабатывать. Thank you. It's not right for Christians to be poor. Это неправильно. Solomon had 666 talents per year given to him, and a talent is 30 kilos of gold or 30 kilos of silver. But he had royal talents, which was 60 kilos of gold and 60 kilos of silver. He had 666 per year. Он говорит, что нехорошо верующим быть бедным, что прищик от таланта, что вот один талант это 60 килограмм золота. Представьте себе, если ему дали 2 таланта или 5 талантов, это в год Бог дал такой. Он говорит, это говорит, что Бог дает нам уже, мы уже имеем таланты, которые стоимости вот эти 60 килограммов золота по одному. То есть вы уже богаты. Только надо знать, и знание потом показывает нам как мы. Yes. Okay, next question. Okay. The next question is how to realize when it's time to end a business partnership and how to do this in a correct way. На русском. Как You start a business partnership with a saint. Okay, can I translate in Russian? Как определить, что пришло время расходиться с партнером по бизнесу и как правильно это сделать? И Питер Дениелс отвечает, мы не делаем бизнес с какими-то святыми людьми. Класс. Okay. Cool. Okay, that's it. Yeah. Now keep going. So when should we stop it? Should we get out of the business? Oh, carry on. Лучше не начинать. I wouldn't start a business with someone else anytime. It's either my way or highway. О, я бы не начал вообще бизнес. Он говорит, что я вообще не верю в партнерство в бизнесе. Либо я, либо меня. Вот это. Либо я, да. Он говорит, по бизнесу вы должны работать по твоему правилу. Бизнес должен работать по вашему правилу. Это как воспитывать. So does that mean separate? So say goodbye, partnership, business partnership. Как So попросить. should we say Big goodbye? pardon? Все-таки. Should we say goodbye, our business partner? I don't know your business partner, but I wouldn't have one. Я не знаю, кто ваш бизнес-партнер, но я бы не имела. Он говорит, я бы не держал партнером. The one inevitably does more work than the other, and that's where the friction starts. Каждый бизнес-партнер Inevitably, будет говорить, что он больше вложил, или он больше делает, и оттуда все конфликты начинаются. Каждый будет говорить, что он заслуживает
И достоин будет и другого. Yes. Пастор, спросите, а если выписать отношения, No, корпоративный подождите, договор? да. Давайте, вот просто есть еще по этому вопросу дальше, мы продолжим. So, I have like another question about partnership in business. Can I ask you? Yes. Yeah, so Yes, I of course. will ask in Russian and then translate in English, okay? Yes, of course. Окей, значит, в бизнесе у меня есть старший партнер. Он хозяин станции технического обслуживания грузовых автомобилей, а я занимаюсь на этом СТО автозапчастями. Мой партнер ведет такую ценовую политику на обслуживание автомобилей, которая не способствует тому, чтобы нарабатывать постоянных клиентов. Я не согласен с такой ценовой политикой, в то же самое время я не могу пока отделиться от него, потому что у меня нет достаточно ресурсов, чтобы открыть свое СТО и работать самостоятельно. Я уже много раз предлагал старшему партнеру изменить политику и улучшить условия для клиентов, и чтобы привлекать больше клиентов и перевести бизнес на новый уровень. Но он все равно поступает по-своему. Старший партнер уже в возрасте и много ответственности на СТО. Даже часть личной работы передает мне. Это слишком длинно. Я всегда короткий. Вопрос, что вы посоветуете, какие условия можно было предложить старшему партнеру, чтобы выйти на уровень развития бизнеса на новый? Okay, can you hear us? Yes, so I have a senior partner in business. He's the owner of a truck service station and I'm doing auto parts in this station. My business partner's price list policy does not help to generate regular customers. I do not agree with such a price policy, and at the same time, I cannot end to work with him for now because I do not have enough resources to open my own service station and work independently. So, question is, what can you recommend me how to deal with my business partner to make him listen to me and to be agreed with me in developing our business to reach a new level in our business and make more money? Please, Оставить. В любом случае оставить. you're not going to change his character. Вы не поменяете его характер вообще. Окей. Если вы будете иметь один хороший идея, эта идея хорошая может дать вам $1 миллион. Сами. Не люди вам дают, а вам способность генерировать идеи. So how do you get the ideas? May I show you something that will explain what I mean? Давайте вам покажу что-то, чтобы объяснить, что я имею в виду. Let me see. Смотрите. What is that? Что это? $20. $20. Yes. Okay. Let me think. Давайте еще. What is that? А что это? We can't see, okay. Ooh, $1 Wow. billion. $1 billion. $100 billion. $100 billion. That's from, yes, that's a $100 billion from a country that has in their public toilets, do not put currency down the toilet. Это валюта страны, где эту бумажку кладут, Как бумажная бумага. как бумажная бумага, туалетная бумага. Let me show you some of our money from our bank. Давайте с моего банка покажу вам деньги. Вау. Well, for the body of Christ. Это
You can cash that anywhere in the world. Why? Because there is gold Это in the золотая. note. Вы не Окей. можете найти, потому что это золотая. Внутри Внутри золото. золото. Видите, внутри золотистые деньги. Оно Внутри. называется тело Христа. Common. Ну, это его фирма. Да, называется. Mark of Christ. On the back we have scripture relating to salvation. И сзади у нас есть писание о Спасении. спасении. Вау! Золотистые бумаги. Here is one. Ау! So the Ark of the Covenant, the land of Havilah, where God said the gold is good, and the New Jerusalem. И That's земля, worth земля $750 million. Но земля, в Адам Эдемском саду, который там течет река, и золото в этой земле. Да, да. Вот это. Вау! Вау! We own the bank. Мы владельцы банка. Вау. Вау! Мы выпускаем в банке только золото и драгоценных денег. Не бумага. We're shocked and Ah, impressed that's- so much. Yeah. So the next one. You want to say something? Beg your pardon? How do you get the ideas? When you say you are one idea from $1 billion. Well, do you want me to give you $1 million idea? Yes. I think they should be around that whole day. I'll give it to Pastor Sunday. Ah, yeah, Pastor Sunday, that's good too. Okay. It looks as though he's in need of help. What? I said, Pastor Sunday looks as though he needs some help. Похоже, So что- I Yes, yes, yes. Пастору Сандею нужен Нужно. миллиард. I haven't had time to evaluate and do this one. This is a passport, Ooh. and it has around the Commonwealth of the body of Christ. Oh. And every little spike around there represents a book of the Bible. Uh-huh. When you open the passport, this is a Christian passport. Wow. Wow. It's legal? Yeah. Пока послушай. Yes, and it shows that's our family crest, Truth. and that's what we live by. Discipline, kindness. Kindness. Beautiful. Wow. Wow. Then we have our code of conduct. Code of conduct. Золотые правила. Maintain control. Then I have all of my things that my ambassadorships and everything that I've had honors on that card. And when we go to do business with people, we throw them our passport and they can read that and see whether they want to do business with us, because that's the only way we do business. То есть, когда кто-то уже с нами делает бизнес, мы достаем свой паспорт, Царства Божьего, мы показываем и все наши достижения, а потом наши ценности, наши золотые правила, то, что мы не делаем никогда, то, что мы никогда не приступим, то, что мы требуем от нашей, это самое, то какой ценности, высокой порядочности, такой, и говоришь, что вот теперь вы готовы с такими людьми делать бизнес или нет? Мы представляем, это наш паспорт. У вас свой паспорт бумага, а вот наш паспорт ценности. Pastor, you can have that idea and develop it and make $10 million. Wow. You can make them probably $5 each and sell them for $50 each. Every Christian around the world will want one. Wow. Пастор можно вот такой паспорт придумать, сделать, и который содержит стандарт и ценности. Может быть, бумагу, вы будете его распечатать за $5, но продавать за по $50. И учить людей жить по высокой ценности. И чтобы вот таким образом они открывали свои бизнесы и вошли в взаимоотношения. And what's the next question? Следующий вопрос.
Some influential entrepreneurs say that it's dangerous to be a leader in one industry for more than 10 years. It interferes with self-education, broadening of horizons, and you start to get used to daily routines, and the world becomes one and the same. What do you think about it? Let me tell you a little story. You repeat what I say to them. Okay? When Winston Churchill was 11 years of age, he was out in the woods playing with a boy called Evans. Tell him that. Tell him that. Когда? Смотрите, Ты вопрос? он же сказал рассказать. Ага, да. Окей. Когда Вопрос я начну. Смотрите, некоторые предприниматели говорят, что опасно быть лидером одной отрасли больше 10 лет. Это мешает самообразованию, расширению кругозора и начинаешь привыкать к ежедневным рутинам. Мир становится одним и тем же. Что вы думаете по этому поводу? И когда Winston Черчилль был 11 лет. Да. У него был друг, да, в 13 лет, Иванс, да, или как-то? Да, Иванс. When they stopped, they sat on a log and they scratched some the dirt and some worms came up. And Evans said to Winnie, he said, you know, in the sight of God, I believe we're just worms. And Winston Churchill said, that might be all right for you, but I'm a glowworm. Он говорит, что они ходили гулять в лесу, и они, поломали какой-то дрова. И там были какие червяки такие, да? Червяки. И этот Эванс, 13 лет, который, он говорит, вот мы, наверное, такие же маленькие червяки перед глаза Бога. Уилсон говорит, что я не согласен, я не червяк. То ли это в глаза Бога, то ли в глаза людей, но в своих глазах точно я не Червяк. Да, и говорит, что может быть для тебя это устраивает тебя быть червяк, но я нет, я гигант. And then he turned to this boy and said, sometime in the future, the British Empire will be in great peril. And it will fall to me to save the empire. And he was 10 years of age. И в это время он посмотрел на этого Иванса, на его друга, и говорит, что, слушай, когда-нибудь, я не знал когда, но когда-нибудь эта империя, наша британская империя, которая контролирует 1/3 суши, она будет нуждаться в моей помощи. Она окажется в сложной ситуации. И я, Уилсон, не червяк, я стану спасителем великой империи Великобритании. И так она и была. That question in regards to leadership. Поэтому вопрос, который вы задали, что ты не можешь быть там 10 лет, или ты начнешь, как ты думаешь, так и будет для тебя. Если ты думаешь, что ты будешь таким, так и будешь червяком. А если ты очень стать, когда будешь лишь. Now, I have been a leader for big, massive events for over 50 years. But I have a sense of destiny. Он говорит, да, за 15, он был лидером, да, он говорит, что за 50 лет я был лидером бизнеса, 15 направлений, 50 лет, не 10 лет. В течение 50 лет. Да, в течение 50 лет. То есть не все равно 15 лет, то есть меня двигает чувство предназначения, которое во мне. Вот это чувство предназначения, оно определяет, стану ли я на месте, или я буду двигаться дальше. Having a destiny is quite different than being a leader. It's lifelong, and you sell your whole life out to it. I'm sold out to God. Он говорит, что быть лидером бизнеса или в чем-то, это хорошо, но это ничтожно в сравнении с чувством предназначения. Надо жить для чего-то больше, чем бизнеса. Надо жить для чего-то больше, чем зарабатывать. Надо жить для чего-то. У тебя должно быть это внутри себя, что ты хочешь жить, и миссия больше, чем даже быть лидером страны.
А моя миссия – это угодить Богу, принести Бога, принести Царство Божие. Это больше, чем все земли. Это больше, чем все бизнесы. Вот эта миссия, которая небесная, она восходит, превосходит земли, и земли и сели. Вот надо жить для чего-то такого, который больше, чем все земли и сели. Вот это тебя всегда будет делать первым и передовым. Next question. Okay, and the next question, according to your last words, it is, based on your rich experience in life and business, could you tell us, please, how much does the power of vision in business work? If I have a vision of the business and make some certain actions, can it happen that the vision will not materialize anyway? It can happen if you have a sense of destiny and you never give up, let up, or shut up until God tells you. Okay, I will translate. Скажите, пожалуйста, исходя вашего многолетнего опыта в жизни и в бизнесе, насколько срабатывает сила ведения в бизнесе? Если есть видение бизнеса и есть определенные действия относительно бизнеса, может ли так произойти, что видение все равно не осуществится? Питер Дениелс говорит, это осуществится, если есть это в вашем сердце призвание. Вы просто идете, закрываете рот. Предназначение и миссии. Вы идете, несмотря ни на что. Что несмотря на что у меня есть призвание, у меня есть судьба. И вы обезбашены. Если вы будете обезбашенными, двигая по вашей судьбе и вашему предназначению, вы будете падать, а вы встаете. Вас будут калечить, а вы будете бежать. Вас будут убивать, а вы будете воскрешать. Вот если есть такой, одержимость миссией, все всегда получится. Yes. Most people are full of fear instead of full of faith. Большинство людей полны страхов, чем сражения, чем победы и веры. My wife tells me that she has never seen me frightened of anything. Моя жена говорит, она никогда меня не видела чем-то напуганным, вообще, никогда. She says you are a scary man to live with. С тобой страшно жить. Next question. Okay. In 2008, I battled with... In 2008, I battled with debt. I have not paid everything yet, but I could earn more money than $60,000 in a few years. What kind of business can I start with this amount today? Or should I to continue to accumulate to a larger amount? What businesses do you think will be profitable in the next 5 years? Nothing unless he changes his brain set. Okay. В 2008 году я оказалась в достаточно больших для меня кредитах. Еще не все кредиты выплачены, но за несколько лет удалось сохранить и приумножить сумму более $60 тысяч. Какой бизнес сегодня можно начать с этой суммой, на что на рынке обратить внимание или продолжить накапливать для большей суммы? Какие бизнесы, по вашему мнению, будут актуальны в ближайшие 5 лет? Питер Дениелс отвечает, что ничего не поменяется, пока вы не поменяете свой разум. Он говорит, что такой бизнес, это такой бизнес вы вкладываете в ваш разум, в ваш мозг. То есть только когда вы сможете вкладывать в мозг, поменять содержимость мозга, эта содержимость, то, что вы туда вкладывали, оно определит, куда вложить. Сначала надо начинать с сознания. Да, сознание. И тем больше знания, там, где у вас больше понятий, специализация, где вы мастер, туда и нужно деньги нести. Next question. How do I to overcome failures in business? How to deal with the close people who disapprove my attempt in business and repeat all the time I should give up with my business and go to work as employee?
he's going to change. He's going to trade his life for something. Why not make it something worthwhile? Don't give up. Get your brain into action. You see, we are the only creatures that God made that can transmit brain power to future generations. So you won't spend money on your brains. I'm bright because I spend money on my brains and I suffered failures and criticism, and my reputation is immaculate. Окей, Пастор, мне нужен вопрос. Как преодолевать неудачи в бизнесе, а также неодобрительное отношение близких людей, которые все время говорят: бросай свой бизнес и иди работай? Он говорит, что по-любому вы будете менять. То ли вы идете на работу или нет. Но особенно если вы будете идти на работу, вы знаете, что вы делаете? Вы меняете свою жизнь на гроши, на копейки. По-любому вы меняете свою жизнь. Вы пошли на работу или не пошли, по-любому ваша жизнь куда-то уходит. И вы его меняете на что-то. И эта жизнь ваша, она только одна будет. Ну, то есть у вас не будет второго шанса поменять эту жизнь, ну, на другую жизнь, ну, на другой товар. То есть вы можете менять вашу жизнь взамен на зарплату. Или если эта жизнь однажды только дана вам, так лучше так уже набросаться этой жизнью, лучше так рискнуть по-крупному так, чтобы также и рискнуть выиграть по-крупному. Потому что только все равно вам надо его менять на что-то. Поменяйте на большой риск, поменяйте на большую победу. А этот риск становится не риском, если вы начнете этот риск с тем, чтобы сначала вкладывать мозг ваш. Если вы сначала будете укопать и инвестировать свои мозги, а потом в направлении этой инвестиции рискнуть и бросать себе, тогда вы обнаружите, что вы не рискуете вообще. У вас только будет большой выигрыш. The future is a promise, it's not a threat. Sorry? The future is a promise, it's not a threat. Будущее – это обещание, нет. Да, если вы будете вкладывать вот так, ну, то есть вы обнаружите, что жить для будущего лучше. Должен быть. Okay, another question says, if the dollar is growing in comparison to Ukraine money, so the Ukraine money is being eaten up by inflation. So we buy our goods in American dollar with a lot of Ukrainian money, but our product is remaining the same price. So what do I do if the foreign currency I have to buy is the same? I mean, I spend a lot of money to buy it, and my product, the price remains the same. And what do I do? Do I just leave the business and go to another business, or I leave to another country, or what do I do? If I increase the price, I will lose the customers.
punch me up and beat me up, I'm still Peter Deniels. You kill me and I'll live forever. Вау. Окей. Какие вы видите основные факторы, чтобы повторить ваш успех опять и опять? Он говорит, я не боюсь страха вообще. То есть, что бы вы со мной ни сделали, я Питер Дениелс. Вы можете отрубить мои руки, я остаюсь Питером Дениелсом, без страха. Вы отрубите мои ноги, я остаюсь бесстрашным Питером Дениелсом. Я вначале только что я вам сказал, что мне поставили диагноз Паркинсона. Вот я сейчас под Паркинсоном, но я остался Питером Дениелсом. Я только что вам сказал вначале, что отрезали мою почку левую. Я остался Питером Дениелсом. Я вам только что вначале сказал, что после того, как отрезали почку, отрезали Желчный пузырь. желчный пузырь. Я остался Питером Дениелсом. Главный бесстрашный. Я продолжаю идти, бороться. И поэтому сижу перед вами. Продолжаю идти, бороться. Вперед. Ничего меня не страшит. Я продолжаю бороться. Биться и биться. A strong spirit can never be defeated. Сильный дух никогда не может быть побежден. Поражен. Wow. The next. So you see, once you accept that there is a price for success, then the pain becomes tolerable. Как только что вы начинаете думать, что что-то слишком дорого, вы не можете себе что-то позволить, тогда все ваши силы, энергии начинают куда-то издеваться, куда-то пропадать. Вы верите? Success is the willingness to bear pain. Sorry? Successful? Success is the willingness to bear pain. Успех на самом деле это желание платить любую цену, но платить цену боли. То есть, но пройти через любой боль. То есть не бояться боли. Платить цену боли. Если вы готовы пройти через любой боли, вы в конце концов придете к успеху. To achieve, you must first attempt. То есть не надо никогда бояться пробовать новое. Попытки новые. Да. Okay, Go to next. the next question. Okay. How can I protect my health and keep my family relationship happy when building a big business? How can I practically handle any stress? Do I need a coach or psychologist help? Be nice to your wives. I take my wife coffee in bed every morning for 45 years. Okay. Coffee and cakes in bed and wake her up every morning for 45 years. Okay. Your wife is the best help you're ever gonna get. Вопрос. Как сохранить здоровье и хорошие семейные отношения, строя большой бизнес? Как выдерживать стресс и психологическую нагрузку? Насколько важна помощь коуча и психолога? И мистер Дениелс отвечает, будьте хороши с своей женой. Я на протяжении 45 лет вожу ее утром на кофе. Приношу Приношу. пастель ей. Да. Заботьтесь о вашей жене. Это лучшее, что вы имеете в вашей жизни. Если вы сможете сохранить вашей супруги, вашей жене счастливой, радостной, сохраните ее счастливой. Если она будет счастлива, то у вас все хорошо. То у вас будет здоровье. People ask me, when should I send flowers to my wife? I say before somebody else does. Люди мне спрашивают, когда я должен посылать цветы своей жене, и я им всегда отвечаю, будь всегда первым или будь первым, прежде чем кто-то пошлет. Чтобы кто-то не вас не опередил. Okay. The next one. Да, давай. Okay. What is the specific role of a businessman's wife? What do I need to understand specifically, and what is important from a wife? A woman needs security. How much security does a woman need? Just a little bit more.
Окей. Да, вопрос. Специфика роли жены бизнесмена. Что особенно нужно понимать и учитывать? Да, он не понял вопрос. Он ответил вопрос, что жене нужно. Он говорит, что жене нужно покой, защищенность и стабильность. Он говорит, а сколько стабильности ей нужно, тем будет, Чем больше, тем лучше. тем будет, тем лучше. But what about the wife? The wife is asking, how can she help a businessman husband? My wife and I have been married for 55 years. She's the nicest thing that's happened to me in my lifetime. She trusts me. Окей. М. Я женат со своей супругой 55 лет, и она доверяет мне. Это самое лучшее, что в моей жизни. И что она мне больше всего дает, она мне доверяет. Она полностью мне доверяет. То есть не пристает ко мне, не устраивает меня истерику. I give my house to my wife. I don't own my house. My wife owns my house. О, и Remember, Abraham went into Sarah's tent. It wasn't his tent. My wife owned the house. я не владелец своего дома, моя жена владелица дома, да? Да, он говорит, что она еще, то есть она заботится, он что девушка делает, доверяет мужу. То есть она мне доверяет полностью. А я ей доверяю полностью дом. То есть я не знаю, что у меня в доме творится. Она полностью в контроле. Когда в Бытие где-то написано, что Авраам вошел в дом к Саре. Это ее дом. Это не его дом. Это ее дом. She can have anything she wants. Она имеет все, что она хочет. We're still in love at 55 years of marriage. И мы до сих пор влюблены друг в друга, любим в течение 55 What лет. about if it is the woman that is a businessman? If the woman is the businessman, businesswoman. Well, I think that man's got an easy ride. Sorry? I think that man's got an easy ride through life if she's a businesswoman. He just sits back and has to do it. So, он говорит, что если она бизнесмен, я думаю, что у него проблема, чем он занимается. So what should the woman do? What does a woman do? My wife looks after me. She treats me like royal. Моя жена заботится обо мне, Он говорит, ухаживает за что мной. если он должен заниматься бизнесом, а женщина чем должен заниматься? Я займусь бизнесом, а она занимается мной. Now, the ladies here, they are saying, but the men are not here. The men are not here. They're not taking responsibility. We take responsibility. So what should we do as businesswomen right now? What should the woman do? Is that what you're saying? She is making the money and he is not doing anything. So what can she do as a businesswoman? Well, tell him first to pull up his socks and get out to work. Don't be lazy. Yeah, but how could she survive in business as a woman? Oh, a woman can survive in business quite easily. There's so much a woman can do. There's nothing wrong with a woman's brains. There's so many women that are prime ministers of their country. То, что я говорил мужчинам о бизнесе, так же самое для женщины. Они должны использовать те же самые принципы. То есть, а если муж такой, либо вы будете терпеть, будете сами делать бизнес, либо вы будете ему сказать, что вот на тебя носки, а дальше я тебя не видел. Иди на работу. Или просто закройте глаза на него и сами пойдете делать бизнес. We have a woman business person that has $1 million in our bank. У нас много Очень много женщин, которые имеют миллиарды долларов, но и они наши клиенты в банке. Yeah. Next question.
let's talk about being a businesswoman. Yeah. What can interfere when going business with men? What should I consider when cooperating with men as a businesswoman? You don't cooperate with men, you beat them. You win. Oh, okay. See, women, we have problems in our country where they say that not so many women in politics. Women don't trust women. They just don't trust women. They trust men more than women. That's why they vote them in politics. Окей, окей. Итак, женщина-бизнесмен. Что может женщине мешать строить бизнес наряду с мужчинами? Что нужно учитывать при сотрудничестве с мужчинами? Питер Дениелс говорит, что надо с ними драться. Не. Он имеет в виду, что женщинам не надо ждать, чтобы мужчины дали им что-то. И не надо ждать, пока мужчины дадут им разрешение на успех. Вам не надо ждать, чтобы они вам позволили, или чтобы зависимы от их благосклонности. Вам надо с ними соревноваться. И вам надо обязательно выигрывать у них. Вам надо видеть всех мужчин, бизнесменов, как людей, которые вам надо положить на пол. Вам надо их положить на пол и все. И он сказал, что почему так мало женщин-политиков в политике? Потому что женщина не доверяет женщинам. Да, вам надо убедить ваших других женщин. Потому что кто в основном голосует за мужчин? Почему мужчины выбирают? Потому что женщины за мужчин голосуют. Вам надо сделать так, чтобы женщины доверяли вам. Ваши женщины доверяли вам. Okay. When we have these people flying in from all over the world, we encourage them to bring their wives with them. Because women want to know what's going on. Okay. They're nosy. They want to know what's going on. And we encourage them to bring their wives with them. We'll provide an interpreter and they can ask all the questions they want. I think it's very important for women to be informed. Очень важно, чтобы мы, когда все эти мужчины приезжают к нам на конференции, на эти семинары, мы всегда им говорим, что едьте с вашими женами. Нельзя женщины оставить дурака. Женщины хотят быть в курсе, что происходит. Поэтому надо дать им, надо ввести их в дело. Шумные. То женщины, они любопытные, они могут, то есть они хотят знать. И, то есть если вы оставите их в дураках, они могут начинать создавать вам шум. Шум создавать. Называется истерика. See if you can interpret this story too, about the wise virgins who trim their lamps. Yes. The wise virgins who trim their lamps. I was in Moscow some time ago having lunch with some theologians, and they were talking about the virgins who trim their lamps, and they got into the Greek, and they were getting into a terrible muddle, and I said, stop this Tommy Rock, and let's just enjoy our meal. Now, they said, why? How do you see it? I said, this is the foundation of my empire. If you want reserves, you go to the party. Oh, wow. To jest, on говорит, что вы, наверное, все знаете притчи о женщинах, мудрых, девственниц или как там. Да, мудрых девок, которые в Библии. Что там 5 мудрых, 5 не мудрых. И он говорит, что когда мы были, я был в Москве недавно, когда-то недавно. И там были пастора, у меня была встреча с пасторами, они все теологи такие, умные. И говорит, что полтора часа они там разговаривали, умничали о том, что вот эти женщины такие, вот эти женщины такие, короче, теологический разговор. И я уже устал. Я говорю, мы же в ресторане, мы пришли покушать. Дайте мне покушать. То есть вы разговариваете бесполезно. Что это вам даст? Они говорят, как это так? Они привыкли говорить впустую. А я говорю, я бизнесмен. Они говорят, ну что, как вы понимаете эти
притчи. А он говорит, что вот эти притчи, которые он говорит, это основа моего бизнеса. Я из него сделал бизнес. Я империю построил на основании этой притчи. Но как это так? А потому что я понял главное, что Иисус даже сказал. Это притча о бизнесе. Это бизнесовая притча. Он говорит, как? Потому что я там понял, что выигрывал в жизни люди, которые думают о будущем, которые запасаются на будущее. Запасают на будущее. Он говорит, поэтому из всех моих дел, из всех моих бизнеса, из всех моих прибыли, я всегда запасаю на будущее. Вот на основании этого теперь я имею банк и могу контролировать. Да. Вот как надо читать Библию. My whole success is predicated on my giving program. What? Мой успех. My whole success is predicated on my giving program. Luke 6:38, given it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. There's going to be a little bit of wastage. Yes. All giving, my whole life is predicated upon my giving program. You tithe to your local church first. You always tithe to your local church out of what you pay yourself, and then you do gifts and offerings. And I'm always seeking to look what I can give away. Today we're trying to give away millions and millions and millions and millions of dollars right throughout the world. Он говорит, благодаря этой притче я смог иметь запас. А потом, потому что моя цель в жизни в том, чтобы как можно больше давать. Но как я смогу давать, если у меня не было сбережено? Поэтому, сейчас самое главное мое свидетельство в том, что я много даю. Церквям, благотворительности, себе лично, своей семье, но миллионами. Но это все начинается с Сбережения. Да. Будущее. Предусмотреть будущее. Да, предусмотреть. Always think on a world scale. Думай только о том, как любой проект сделай на мировой скале. Не будь локальным чемпионом. Только делай бизнес на город, на страну. Мир, завоевай мир. Только думай, как это все на весь мир сделать. Следующий вопрос. Okay, next one. What prevents an ordinary businessman becoming a millionaire? To give the question again. What prevents an ordinary businessman from becoming a millionaire? Himself. Что мешает обычному бизнесмену выйти в разряд миллионеров? Он сам. At one time I was in Texas, and this company was making a lot of money, but they weren't making much profits. And in 15 minutes I showed them how to make profits out of it and charged them $250,000 for 15 minutes work. Он говорит, я был в Техасе как-то, и они тоже задали такой же вопрос, что мы имеем большой бизнес, но большой оборот, но прибыли мало. И говорит, за 15 минут я им дал ответ, и они мне платили $250 миллиона за это, 250 тысяч. Прибыли получили. Да. Okay. So you won't spend money on your brains. Тратьте свои деньги, вкладывайте свой разум в себя. Свои мозги. You think you guess your way through. Все в основные бизнесмены, они остаются посредственными, потому что они полагаются на то, что они уже знают. То есть они считают, что у них все в порядке, они в курсе. Но на самом деле есть всегда что-то, чего ты не знаешь. Okay. The next one. How have you changed yourself in order to expand and grow your goals? For instance, you started to say 5 companies in 5 years. What mistakes have you made during this journey? I stopped being stupid. Okay. How you change yourself when your success was growing? Because I
spend money on my brains. Okay. Okay, I will translate. Когда вы ставите для себя цель увеличить доход в несколько раз, например, вы создали одну компанию, а потом решили открыть еще 5 компаний в течение 5 лет, то как вы, соответственно, меняли себя, какие ошибки вы совершали? Про ошибки он не сказал, но он сказал, что я менял себя, я все время вкладывал свое развитие, в свой мозг. What mistakes have you made during this journey? Oh, I'm too frightened to tell you. Я не скажу вам, да? Я говорю, что их слишком много, чтобы я перечислил. Well, I am colorblind. I cannot see colors. My best friend is black. Он не видит цвета? And I Что, но несмотря на это, что я не различаю цветов, что я создал бизнес в Австралии, самый большой бизнес по краскам, по-моему. Да, который больше всего во всей истории вот, Австралии, никто больше красок вот таких не продал, больше я, до сих пор, хотя я уже не занимаюсь этим давно. Потому что я вкладывал свой мозг. Okay, the next one. Yes, I have the legal company named the law of the world. How do I make it an international company? Because for now it provides legal service only in Ukraine. How to find clients or companies in other countries and how to provide customer services. How do I open branches in other countries? How do I organize effective work in these branches? It's a very easy question to answer. Start giving in some international Christian work, and you'll meet people of different nationalities, and they will have problems, and you will solve them for them for a nice, tidy sum. Як вивести на міжнародний рівень мою юридичну компанію, яка надає юридичні послуги тільки в Україні? Тобто, як знайти клієнтів в інших державах і надати їм послуги, а також відкривати філіали в цих державах і організувати ефективну роботу філіалів і якісну роботу персоналу. Он говорил очень просто. Вы верующие. И верующие имеют церкви, филиалы по всему миру уже. Христианство везде распространено. Пойдите в другие страны, помогайте, начните жертвовать, помогать или советовать церквям, или людям, пасторам из других стран. Они вам дадут слово или возможность свидетельство выступить, или что вы сразу имеете доступ ко всем верующим в эти церквях, у них проблемы, они знают, чем вы занимаетесь, и кому они будут обращаться? Вам. Это то, как наши церкви всегда, все то, что мы всегда пасторство делали, когда, помните, на стадионе, сразу, однажды выступил во дворце спорта, и сразу твое бизнес или твое дело на весь мир сразу. Потому что, ну, вот церковь уже имеет ответственность. Okay. The next one. How do I break? I can't hear you. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay. How do I break the routine of operational management in my company? Because I get completely absorbed in this process. Routine, in management routine. He needs to try something new. He needs to, if you belong to those that are prepared for it, someone else will come along and do it better and he'll lose his business.
You must grow. If you stop growing, you'll come backwards. You have to grow. Окей. Как вырваться из рутины операционного управления, то есть все время в процессах? И что делать, если бизнес полностью поглощает меня? Питер Дениелс говорит, вы должны делать что-то новое, вы должны расти. Если вы погрязаете в операционных всех процессах, вы не растете, вы останавливаетесь. Он говорит, приобретайте новые знания, этим вы растете, и когда вы обнаруживаете новые навыки, новые знания, вам хочется этим заниматься. И так вы приближаете тогда более компетентны под таким процессом, и вы ставьте их на мелкие дела. А вы, благодаря приобретанию новых навыков и знаний, вам хочется вот именно этим заниматься. И вы, то есть все, это ваше знание вас тянет вверх, и вы в это время тянете другими за собой, которые будут заниматься то, что вы всегда занимались. Okay. Another one, the next one. I have Can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. I have 6 children. The youngest one is 3 years old. I am the only who run money in family. So the question of time management is always important for me. How can I use time rationally to be productive in business, in the family, and in society? I made an opportunity for your church to receive all my books free of charge. Yes. Now, the book that is called Discipline, get that book on discipline, Okay. and you'll find you'll be able to handle that. Okay. Вопрос. I'm a very disciplined person. У меня 6 детей, младшему 3 года. Так сложилось, что я несу финансовое обеспечение в семье, и вопрос тайм-менеджмента всегда актуален. Как рационально использовать время, чтобы быть продуктивным в бизнесе, в семье и в социуме? Питер Дениелс сказал, и пастор об этом вначале упомянул, что у нас есть такая возможность скачать бесплатно его книги. И одна из этих книг о тайм-менеджменте. Все о дисциплине. Я самый дисциплинированный человек. Вам нужно прочитать, и вам нужно найдете ответ. Okay, the next one. It's what gives you the most pleasure or satisfaction in your life, and how do you rest, relax, restore your energy, and recover your strength? My wife. Okay. My wife. Okay. She's the nicest thing that's happened to me in my lifetime. Okay. Что больше всего приносит удовольствие в жизни и как отдыхаете и восстанавливаете силы? Моя жена. Ответ, жена! Все, что мне нужно, это моя жена. Very beautiful. Okay. Let me ask you a question. Yes, please. Okay. First question, number 1. What age have you set yourself to reach your full potential that God might magnify your life? Write that down. Okay? What age have you set yourself to reach your full potential that God might magnify your life? В каком возрасте вы бы хотели совершить, достичь ваш потенциал? В каком возрасте вы бы хотели сказать, да, я совершил все? Yes? Question number 2. Второй вопрос. Could you tell me in 50 pages or more what your full potential is in every area of your life? Вы можете написать 15 несколько страниц, какие ваши потенциалы, как достигнуть, в чем заключаются ваши потенциалы во всей сфере жизни. Yes? Question number 3. Looking at your full potential as 100%, what percentage rating do you see yourself right now? И если вы понимаете, что вы бы хотели достичь полностью в жизни, вы на каком проценте, на каком этапе сейчас в жизни? Yes. Now, observing the difference between the two scores, when are you going to make
looking at the difference of the two scores, when are you going to bring it together and how? Okay, How are you going to catch up on the 100%? Atfesha na eti doar предыдущий вопросы, сколько лет вы хотели совершить, сколько осталось, или сколько вы... И когда вы все-таки сядете и скажете все, теперь за это время я должен добить, когда вы добьете этого. See, you can't be a great leader unless you've got empires in your brain. Вы никогда не сможете стать великим человеком, если вы не будете думать глобально, масштабно. Внутри вы должны всегда стремиться к масштабам. Okay. The next one. Yes. Okay. Yes. Why does a businessman get involved with the minor details within his business, like a hamster in the wheel? Yeah, hoje vai I don't understand. Say that again. Okay. Okay, the next one. Is the business goal to make money or is it something else? The goal of business. The business is different to your private life. Business is there to make money. And the interesting thing is that Jesus liked big businessmen. Look at the story of the talents in Matthew. He gave one talent, he gave another 2 talents, he gave another more talents. A talent is 30 kilos of gold. That's big business. Is it, what is the purpose of business? Is it only to make money or for a greater mission or a greater destiny? Well, if you're not giving a good service to people, you won't make money. We have been in business over 50 years. We've never had a lawsuit. No one's ever sued us. We've never been to court. Окей. Вопрос. Цель бизнеса – это зарабатывать деньги или что-то еще? И он говорил обширно о том, что это зарабатывание денег, с одной стороны, потому что Иисус очень много учил о деньгах, и он вообще сам как бизнесмен. И он приводит пример таланта, что 1 талант – это 30 килограмм золота. То есть можете представить, какая это сумма денег? Но с другой стороны, как пастор сказал, так все-таки это назначение денег, прибыль. Он говорит, что вы не можете получить прибыль, если вы не будете служить людям, с другой стороны. Говорит, мы служим более 50 лет, и у нас не было судебных дел. Да? Вы сможете зарабатывать только, когда вы служите людям. Когда вы даете самый лучший сервис. Если вы не будете давать сервис, денег не будет. Люди не будут платить за плохой сервис. Okay. The next one question. How can I to get out of financial crisis with no resources? How can you get out of financial crisis without resources? Yes. Well, that's an impossible question. That's an impossible question. I mean, a 5-year-old child would be able to answer that. So you painted yourself into a difficult situation. Don't complain to other people. Okay. You've got to get out of it yourself, and the only way you can get out of it is think your way out of it. You have to think hard. Now, let me tell you something that might be interesting to you. The Australian government was suing me for 5 million back taxes. Ooh. 5 million. They thought because I travelled so much, I was laundering money.
первая реакция была на то, что это вопрос 5-летнего ребенка. Да, потому что вы задаете вопрос так, чтобы себя сделать жертвой. Вы хотите, чтобы себя жалели, ну, вас жалели. То есть, во-первых, если вы имеете финансовый кризис, значит, вы каким-то образом туда дошли. Вы сами создали себя этот кризис. Вы своими ногами туда пришли в этот кризис. А если вы своими ногами туда пришли, вы сможете своими ногами оттуда выйти. Только надо думать головой. И надо считать, обнаруживать новые знания. И думать головой и выйти оттуда. Допустим, у нас тоже были кризисы. Один раз австралийская власть хотела, они сказали, что вы зарабатываете столько денег, путешествуете, что и они насчитали нам 5 миллионов заплаченные налоги, задним числом налоги. Мы сказали, на каком основании. Короче, мы с ними начали бороться, и мы заставили их не только отказаться от этого, но австралийская власть потом попросила у нас прощения за это и написали нам письмо. Okay. The next one question, yeah? Yes. In today's financial world, we are faced with new digital technology, blockchain. What is your opinion on this technology? Should entrepreneurs pay attention to it? Do you see this as a future, and have you included this in your business? Well, I'm speaking to you by Skype. That's new technology. We wouldn't be able to talk together today if it wasn't through new technology. My grandchildren bought me this for Christmas 5 years ago, an iPad. And I said, take it home. I won't look at it. They said, Poppy, we're trying to get you into the 21st century. I said, I hate the 21st century. I'm trying to get out of it. Take it home. But look at me now, I use it all the time. Окей. Вопрос. Сейчас в финансовой сфере мы столкнулись с новой цифровой технологией блокчейн. Какое ваше мнение об этой технологии? Стоит ли предпринимателям на нее обратить внимание? Видите ли вы за этим будущее и применяете ли вы ее в своем бизнесе? И Питер Дениелс сказал, я сейчас с вами в скайпе, это уже результат технологий. И мои дети постоянно открывают для меня новые технологии. Они мне купили iPad 5 лет тому назад, и я им сказал, мне это не нужно. Что такое iPad? Мне не нужно, уберите отсюда. Они сказали, папа, мы хотим вас в 21 век вести. Он сказал, мне не нужен 21 век. Я ищу отсюда убраться вообще. И он говорит, что это было 5 лет тому назад, но только благодаря им, я сейчас говорю с вами по скайпу. Теперь каждый день по скайпу говорю с кем-то и по iPad. Он говорит, поэтому технология это то, что надо. But she's asking about, do you know cryptocurrencies? What do you think about the cryptocurrencies and the blockchain technology? The new currency that's coming out. Cryptocurrency, yeah, cryptocurrency. Yes, it's going to be a failure. Ooh. Let me send you something to it that my son wrote. He is a genius in that field, and I will send you something tomorrow morning on that about cryptocurrency, and you will laugh your head off. Wow. Он говорит, что построить бизнес свой вокруг криптовалюты, что это будет большое разочарование на будущее. И это придет к праху. Он говорит, что поверьте мне, мой сын, он гений по таким технологиям, и будущее, он уже пошел впереди. И говорит, что он написал целую статью. Я вам завтра пришлю по Сандей. Он говорит, что когда вы прочтете, вы поймете, где это и чем это закончится. Вы будете просто смеяться над теми, которые вкладывают себя в криптовалюты сейчас. Okay. Да, пирамида, да, это пирамида. Okay, the next one. How much detail do you build into a control system in your business? In particular, control of staff, firstly. Did you do this from the start of your business? What business? Any business.
I don't understand what you're talking about. Я сам даже не Окей, насколько детально вы выстраиваете систему контроля в вашем бизнесе? Речь идет о контроле персонала в первую очередь. Okay, how much И было control? ли это с самого начала? How much control do you maintain in your business? Is it from the beginning? 100%. 100%. In everything? It's either my way or highway. Он говорит, I pay people better than anyone else. And if they do a good job, I give them nice trips away. If they don't do a good job, I fire them. он говорит, что в бизнесе только это конкуренция, ты должен выигрывать. Если ты не выигрываешь, ты проигрываешь. Если ты будешь держать людей, которые плохо делают бизнес, значит ты остаешься навсегда. Поэтому я хорошо плачу своим работникам, но у меня тотальный контроль, 100%. У меня контроль во всем, в каждой мелочи. Либо, я говорю, вы что, все контролируете, все? Он говорит, либо вы будете делать по-моему, либо чтобы я вас не видел. Либо вы не со мной. We carry no passengers. Нет пассажиров у нас. Да, лишний груз не возил. Лишний груз не возил. And nobody has ever left my business. I've fired a lot of people, but nobody has ever left. Никто не уходил. Из моего бизнеса, только я их выгоняю. Okay. The next one. Do you have a list of what you look for in a company before investing? And if so, what is on this list? I don't understand the question. What do you look for In company. if you want to invest in a company or in a business? I don't invest in other companies, I invest in me. Вау, я инвестирую в другие компании, только I в have себя. control then. I have absolute control. Я абсолютно все держу под контролем, и я в контроле. Why would I want to invest in someone else when I can have control? Зачем я буду инвестировать в кого-то, если я его не буду контролировать? Вау. What are your top 3 goals? Top 3 goals. Я не перевела. I think I've reached them. I wanted to change the world. I have spoken to over 1,000 churches and trained more millionaires in the Christian church than anyone in history in 30 countries. I've spoken to over 1 million people, and I did it all free of charge. When I came to you, I did not charge you my fee. No. I did not charge my hotel. No. I didn't expect an honorarium. Yeah. I didn't ask you to give me a gift. Yeah. I did it free, and 30 million doing that. Wow. So I have changed the Christian world and created more millionaires in the Christian world than anyone in the history of the world. Yeah. That was one of my goals. Beautiful. Какие ваши топ-3 цели? Я хотел поменять мир, и я решил это делать для верующих прежде всего. И я в 30 странах поднимал бизнесменов верующих больше, чем другого, кого бы то ни было. Я приезжал к вам, помните, Пастор Сандей, и я не получил деньги ни за гостиницу, ни за билеты, ни за города. Я платил за себя. И я это делал для больше миллионов людей. The other thing I wanted to be the best public speaker in the world. And Dr. Norman Vincent Peale became my friend, and he said to the people of America, Peter Deniels is the best platform speaker in the world. И он говорит, что все, что я хотел достичь, я уже достиг. Я хотел стать оратором. Он говорит, что один из больших ораторов в мире сказал, что Питер Дениелс номер 1 оратор. And I left that heritage to my family. И я хотел сделать своей семье состоятельной. И я оставляю им наследие огромное. I will die in peace. Я умру в покое. Wonderful.
What I want to know, that we have 4 vacancies, who are the 4 people that are coming to Australia in November? У кого-то из вас You есть... better ask Pastor because they will come back on fire. Если у кого-то из вас есть возможности и желание, приедьте еще на те 4 вакансии на ноябрь. Приезжайте прямо в Австралию, и вы приедете огненными. Beg your pardon? No. Yes. Yes. The next one. I'm Okay. listening. The I'm next. listening. I'm looking. Okay. I'm looking for something. The next one question. Right, give it to me. Давай. Okay. How do I attract and retain high quality and reliable staff to my business? Reliable staff to my business. Как по-русски? Как набрать порядочных людей в бизнес? How do I get the best people to my business? Workers. Well, the first thing is when you employ anyone, you don't take any notice of the reference. You've never seen a bad reference. What you do is you ask them a few very pertinent questions and tell them that within 3 weeks you'll know everything about them, so they may just as well tell you now. And then you train them well, work them hard, and if they don't do what they're told and perform within 3 weeks, you fire them. Okay? Как лучше людей набрать? Во-первых, не надо просить, но справку предыдущей работы. Рекомендации. Потому что они все врут там. Что вам надо делать? Это посидеть с ними и сказать, что через 3 недели я буду о тебе все знать. Поэтому я тебе сейчас буду задавать вопросы. Желательно, чтобы ты ответил честно. Потому что я только обнаружу, что где-то соврал. Тебя здесь уже не будет. Это во-первых. Во-вторых, вы должны дать им максимум нагрузки. За эти 3 недели вы должны дать им максимум нагрузки и требований. И если они где-то делают меньше, чем то, что вы просите, или не так, как вы просите, вы гоните их сразу. Не давайте попасть. The next question. How do I start a business with zero capital and how to make a quick return? That's easy. I'm glad you asked that question. You can start a business today without any money at all and have money in your pocket by tea time. What you do is you get a nice pair of white overalls, a bucket and a squeegee. You go to the one of the wealthiest areas in your town and you tell them that you are a window cleaner and you've just moved into this area and you will clean their windows free of charge. Now you clean their windows free of charge, but you ask the name of the person in the next house, what their name is, and you go in and do theirs free of charge. Then you ask the person there what the name of the person is, the next one, and you do that free of charge. Now what have you done? I know this is a long story, but you're going to have to remember it. What have you done? You've invoked Luke 6:38. Given it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together. You've invoked that. So you go to the 4th person, knock on the door, stand back, and say, I'm Peter Deniel's, I'm in the window cleaning business, and I'd like to clean your windows for $25. Mrs. Brown has had hers cleaned and she's happy. Mrs. Green has had hers done and she's happy. Mrs. White has done hers and she's happy. Why can't I do yours? And by the end of the day, you'll have money in your pocket. At the end of 12 months, you'll have made a round and you'll sell that round out to your friends for $25,000 and go for a trip around the world and you'll come back and then you'll start a car detailing business home to home. See if you can remember that and tell them that. See if you can remember that and tell that. Yes, we will. Yes.
Вопрос был, понравился Питер Дениелсу этот вопрос, он ждал его. Бизнес с нуля. Как сделать быстрый подъем? Пастор. Как сделать быстрый подъем? Он говорит, что очень просто. Он говорит, что купите швабру, да? Швабры. Аденте, белый халат, и швабры, и ведро, и поедете в самый богатый район в вашем городе, в самый большой улице, самый богатый. Вы довольны? Только один вопрос. Довольны? Хорошо? Если они хотят поблагодарить, пускай поблагодарят. Не хотят, просто идите дальше. Но четвертое окно, скажите им, вот опять же ведро, швабры и белый халат, и скажите, что вы знаете семью предыдущую? Знаю. Знаете это семью вторую? Знаю. Третью знаете семью? Спросите у них, как я убирал их окно. И моя стоимость столько-то. 25 долларов, допустим, мой. И потом следующий дом, потому что у вас хорошие рекомендации. Если эти вас приняли, то все хотят вас после этого. Тогда вы сможете после этого накопить первый капитал, и потом этими деньгами потом начинать бизнес, который вам по сердцу. И обязательно поедете куда-то на отдых тоже. Are we having fun? Yeah! The next one? Okay. What are the most common blind spots of businessmen or weak sides? What should I pay attention to? Какие слепые стороны, зоны бизнесмена, на что обратить внимание? Blind spots for businessmen. Okay, I think I answered that when I talked about the wise versions. You've got to have reserves. You've got to have people reserves, time reserves, financial reserves, always undercommit and overperform. That's been my secret for my whole life, always having reserves. Everybody else is broke, we've got reserves. And it's a good biblical principle with the wise virgins. Always have reserves, and you go to the bay. Какие слабые стороны? Питер Дениелс говорит, это все я уже упоминал и отвечал на этот вопрос. Это о резервах, то, чтобы сохранять запасы здоровья, запасы энергии, запасы финансов. Все, когда у вас есть везде запасы, это у вас не будет этой проблемы. Он говорит, что все время от времени все бизнесмены становятся безденежными. Кризисы приходят, но когда у вас всегда будут запасы, когда все разоряются, вы всегда будете выкупать их все. Потом благодаря тому, что у вас всегда есть резервы. Okay. What businesses will be in demand in the next 5-10 years? Food will be in demand, and also there'll be a great demand for medicines and things for old people. See, we have a growing of the population, and the population is aging. And we need things to help the aging people. Now, I had Parkinson's disease. Now, someone is going to cure Parkinson's disease, or you have a tablet for that, or something for that, or something that helps people in their old age. That and food is
where the money's going to be. Окей, вопрос. Какие направления бизнеса будут особенно востребованы и актуальны в ближайшие 5-10 лет? И Питер Дениелс говорит, что это будет связано вокруг с медициной, с пищей, с питанием и также заботой о старых людях. У нас сейчас идет тенденция, мы много стареющих людей, и все, что связано вокруг заботы об этих людях, их содержания, это будет как ближайшая Очень востребованная тема. Okay. The next one. How to get money? I'm sorry. No, this is. How do I create an investment portfolio correctly, and in what currency should it be in? I'm interested in liquid assets. Как правильно сформировать инвестиционный портфель и в какой валюте? Более всего интересуют ликвидные активы, то есть экономические способы. Okay? Can you explain? That's what currency is. Вот это должна быть валюта. They said, what with? He said, well, the Muslim people need a 4 dinar gold coin. You don't have one. Он говорит, что они говорят, а какой бизнес? Он говорит, я произвожу 4 динарные, 4 каратные золота, динары. Dinar gold. Yeah, no, My son said, let us make it for you. или 40, Унции, нет, золото в чем? вот это. Он говорит, я произвожу вот такие золота, золотистые золото. Но то, что он производит, ни в одной арабской стране нет. В арабской стране нет такого качества золота. И они говорят, что я могу вам начинать быть таким первым, кто будет вам производить это. They said, who would supply the gold? And my son said, my father. И он говорит, что хорошо, ты производишь их, ты создаешь копейки, Монеты. Создаешь монету, а само золото, но сырое, кто будет снабжать? Он говорит, мой папа, мой отец добывает золото. They wanted something on the Quran put on it, so he took the verse out of Matthew, where it says, do unto others as you have others do unto you, for that is the law of the prophet, Jesus of Nazareth, AD 3:1. Вау! И они хотели, чтобы в этом монете был какой-то цитаты из Корана, а он взял из Библии. Делай другому, как ты хочешь, чтобы себя делали. And then on the other side, he put the old Silk Road. The old Silk Road. И второй части он поставил вот это. That's a history where they traded for many centuries. Он поставил их
значок арабский, то они торговали, да, герб, создавали, ну, они торговали на свой, ну, на арабский. We did this for the Muslim nations. How much money did you think I had to put in? Сколько денег вы думаете, что я заработал на это? Nothing. Ни копейки. Когда, ну, как я получил этот бизнес? Я заплатил, чтобы получил этот бизнес. Я купил это? Нет. Потому что мой сын сделал услугу бесплатно, и мы получили такой огромный бизнес, не платив никакой копейки. Because when they want gold, they have to put the money in the bank first, so I use their money to do their deal and I made the profits. То есть даже золото, они же, ну, мой сын им делаем монетку, но они золото надо купить, ну, я обеспечиваю, но я же не купил за свои деньги, они должны, ну, положить деньги в банк, и я за их деньги купил золото тоже. То есть я даже свои деньги ни копейки не тратил. Процесс этого всего. Good business. Okay, the next one. What is the quality of the gold? It's about 3/4 an ounce, that one. We've got all sorts of, we make these as well. In America, you've got the gold eagle, but that doesn't belong to you, that belongs to the government. We're the only company in the world that makes religious figures, and no democracy can take it away from you without discounting the order of democracy. We're the only company in the world that's doing that. Beautiful. Он говорит, самые высокие пробы. Но самая высокая проба золота это в Америке, но и в других странах. Они не дают лишнее. Но вот самые высокие пробы не разрешается, чтобы монеты, чтобы нормальные люди, граждане владели. Только государство владеет. Но мы именно этим и торгуем. Почему? Потому что мы ставим религиозный значок туда. А если религиозный значок туда, это как бы все религиозное, они без налогов, и без, не то, что без налогов, но без, нельзя трогать, ну, это нельзя, да. И благодаря этому мы, хотя бизнес, платим налоги и так далее, но это как бы для религиозной цели. И мы по прикрытии этим, они не могут нам запретить иметь такое качество пробы. It's $3 million. You can put it in your pocket. It won't disturb the radar machine. You can go over to England and you can transfer the money within a few hours without going through the foreign exchange board. Wow! Кроме государства, правительства, никто не имеет такой качество золота, как у нас. А вот эти деньги, то есть мы не используем через SWIFT. Мы не используем, да, переводы, мы только золотистые делаем. То есть ты показываешь вот такое, они его меряют, и ты получаешь деньги. Мы не делаем вот такие. Это совсем другое, это торговля через ценности. Any other questions? Yes. I'm engaged in info business. How do I to train my mind to make faster results in my business via the internet? You're not listening to what I'm telling you. Spend money on your brain. Okay. Я занимаюсь инфобизнесом. Как тренировать свой разум в современных тенденциях, чтобы ускорить результат в бизнесе через интернет? Я опять вам повторяю, все дело в инвестиции в ваш разум. Okay. The next one. Just a second. Yeah. Okay. Can you please recommend the names of the 5 books that everyone must read for personal growth and development? I've given them to you. Где у вас они есть? 5 книг, которые обязан прочитать каждый для роста и развития своей личности. Я вам уже отдала эти книги. Слушайте, мне нужно идти на передачу, а он будет помогать, если что-то непонятно по-английски. Но по-русски ты должна говорить, он меньше, хуже по-русски, но по-английски.
У нас осталось совсем мало Все, вопросов. потом. Okay. Спасибо. So, who was your mentor and coach? None. None. Кто был вашим ментором и наставником? Никого. I had none. У меня никого не было. What do you think? What is the main reason for the low living standards in the former Soviet Union countries? The constitution. Oh. What exactly? Well, the way they run their country, they don't let people earn profits. Okay. You see, if you let people earn profits, they'll work harder and they'll do better and they'll make things easier. They're frightened of profits. Okay. Okay. Вопрос. В чем основная причина низкого уровня жизни в странах бывшего Советского Союза? Питер Дениелс отвечает в Конституции. Что конкретно? Конституция страна не разрешает людям иметь доход. Поэтому люди боятся прибыли, люди боятся быть богатыми. Okay. Okay. Can you tell us, please, what is your daily schedule now? I don't get up early. I think if God sees the sun rise and set a little later in the day. I just work. Okay. Yes, I'm working all the time. If I'm not working, I'm with my wife, taking her out and being with her. Какой распорядок дня сейчас у вас? Ну, я не поднимаюсь рано, но я все время работаю. А если я не работаю, я провожу время со своей женой. I think if God wanted me to see the sunrise, he'd shed a little bit later in the day. I don't get up early. Ага. Что он сказал? So I only wake up when the sun is out. So I don't wake up earlier than the sun is out. Да, то есть я встаю вместе с, когда солнце встает, раньше не встаю. То есть я не люблю рано вставать. Okay. Это не ага, я понял. Okay. Give me a moment. We have not. Я рано не встаю, я с солнцем встаю. Okay. I guess we have. Actually, how does Peter Deniels look for partners for his business and what qualities? Never. Okay. Вопрос. Everyone wants to partner with me. Okay. I get it every day in the email. People want a partnership with me. I never partner with anyone. I pay them sometimes to stay away. Окей. Опять вопрос я спрашиваю. Как Питер ищет партнеров для своих бизнесов и какими качествами должен обладать партнер? Если Питер обрывает и говорит, что никогда я не работаю, я не ищу партнеров, я получаю сотни, тысячи писем на свою почту с предложениями работать, я наоборот плачу им, чтобы они вообще подальше уходили. And the last one. I'm going to start the information business. It includes educational programs for my audience, online training, coaching, and supports my clients until get a result. My question is how to start a business in this area where competitors are giants, and I do not have such large resources to have a great start in the beginning. Well, what you've got to do is become a champion first. You make sure that your business thrives, and everyone will wonder how you did that. So you can teach them then. I was able to teach 1 million people business, and because I was successful in my own. I also had real estate offices in 3 other countries. At one time, I was in charge of 114 countries. That's more outlets than General Motors. At one time, they paid me $1 million to chair a board meeting. Once you're successful, people want to know how you do it. And it's properly that you should make them pay to learn. And because that's the way I learn. Learn by mistakes, learn by pain, and learn by pain. Okay. I need your help.
Был вопрос в чем? Что я запускаю информационный бизнес, это образовательные программы для своей аудитории, обучение через онлайн, тренерское сопровождение до получения результата. И мой вопрос, как начать бизнес в сфере, где конкуренты гиганты, а у меня нет таких больших ресурсов для того, чтобы сразу стартовать по-крупному. И он сказал, что перед тем, как начать идти в бизнес, где большие гиганты, вам нужно понимать, что your business thrive. The main thing is, что главное, это чтобы you work on yourself and be a champion in what you're doing. Он говорит, что вы должны сами пройти через боль, через успех, и вы должны своим примером показать. Я успешный, и я учу людей, почему. Я открыл бизнес. You'll meet some of the millionaires we've trained, some of them earning 30 million. Yeah, we'll meet some of the millionaires that he has trained. Some millionaires that he has trained, we'll meet them on that website. На этом веб-сайте миллионеры, которые он учит, они будут. Есть их обучение. Есть видео там. Есть видео миллионеров, которых он учит. Is that the end of the questions? Yes, I'm done. You're done? Yes. Right, it was a pleasure being talking to you. We're going to do the same next week, I think. Следующей Isn't it? неделе. До встречи. And Thank you. It is finished. Да. Можно еще, пожалуйста, одну ремарку. Мы зачитываем те вопросы, которые были максимум до вчерашнего вечера мы получили. Извините, пожалуйста, если мы не прочитали ваши, прочитаем в следующий раз, потому что на них перевести и донести немножко в другой форме нужно время, поэтому, пожалуйста, в следующий раз на нашей Так что То есть до 15 октября, после 15 не стоит присутствовать. постарайтесь до 15. Если хотите после 15, то пришлите 13. Ну, вы понимаете, что конкретику мы понимаем. Так, вот, если постарайтесь, мы можем прислать. Сейчас мы зачитали, чтобы вы понимали, около 40 вопросов. Это было 40 вопросов. Поэтому На должно 2 быть не часа. меньше, на 2 часа. Вот такие, поэтому включайтесь. Хорошие вопросы, очень. Да, хорошие были вопросы.